Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Hezbollah launches a ballistic missile toward Tel Aviv, while dozens of additional rockets pour on northern Israel. Israel prepares for a ground maneuver into Lebanon. The Islamic Republic Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei asserts that Hezbollah is sacrificing itself for Gaza. Rocket alert sirens sounded in central Israel at 6:30 this morning, including in Tel Aviv, its suburbs, the Sharon area, as well as the city of Netanya, when Hezbollah launched an Iranian-made surface-to-surface ballistic missile toward what the Iranian proxy claimed to be the Mossad intelligence agency's headquarters. However, the Israeli Air Force Defense and Missile Array launched a David Sling interceptor which eliminated the hostile projectile. Thankfully, no injuries or damage were reported. Subsequently, Hezbollah launched a number of barrages of rockets towards Israel's northern communities with chief focus on the civilian community of Safed. And while the vast majority of these incoming projectiles were successfully intercepted, one house sustained a direct hit. בשעות האחרונות צפת ובפריפריה מתח כבד של עשרות פריטים. לצערי הרב יש לנו פגיעה ישירה באחד הבתים, באחד השכונות בעיר צפת. למזלנו, המשפחה שוהה כרגע בחול, אז ככה שהאירוע הזה נגמר ללא נפגעים. ביממה האחרונה אנחנו ראינו פגיעות בתוך בתים שהתושבים שהו במרחבים ממוגנים בדגש לממ"דים וניצלו. It is important to know that the separate barrages of dozens of rockets at a time are being launched as thousands of Hezbollah munitions, with chief focus on those stored throughout southern Lebanon, have already been destroyed, with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu asserting, following a visit at an IDF intelligence directorate base, that Nasrallah is leading the people of Lebanon to the edge of the abyss. אני מסיים עכשיו ביקור באחד מבסיסי המודיעין שלנו. אני חייב להגיד שאני מתרשם עמוקות מהעבודה שנעשתה, ואני מתרשם לא פחות מהעבודה שתעשה. אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה. ואני אומר לעם בלבנון, המלחמה שלנו לא איתכם, המלחמה שלנו עם חיזבאללה. נסראללה מוביל אתכם לסף התהום. אמרתי לכם אתמול, להתפנות מהבתים שבהם הוא שם לכם טיל בסלון ורקטה בגראז'. מי שיש לו טיל בסלון ורקטה בגראז' לא יהיה לו בית. אבל אני אומר לכם דבר נוסף, הוא גורם לכך שהמדינה שלכם נמצאת בסכנה. תשתחררו מאלפיתה של חיזבאללה. תשתחררו מאלפיתה של נסראללה. לטובתכם. Meanwhile, along the northern front, IDF Northern Command Commander Major General Ori Goldin emphasized to his field commanders that they must maintain peak preparedness for a ground maneuver as the war has entered into a new phase. נכנסנו לשלב אחר במערכה, ואנחנו בתוך חיצי הצפון. בחיצי הצפון עניינה התחיל בפגיעה מאוד משמעותית ביכולות חיזבאללה, בדגש של יכולות האש של חיזבאללה. ופגיעה מאוד משמעותית במפקדים ובאנשים, ואנחנו צריכים למול זה לשנות את המצב הביטחוני. אנחנו צריכים להיות ערוכים מאוד מאוד חזק לכניסה לתמרון ולפעולה. General Goldin's statement was made after Jerusalem's top defense official, Minister Yoav Gallant, toured the northern front and held discussions with the most potent IDF infantry and commando forces along the front line as they are preparing themselves for the moment in which Jerusalem will give the order to launch a wide-scale ground offensive. חיזבאללה של היום זה לא חיזבאללה של לפני שבוע. רצף המכות שהוקע בפיקוד והשליטה, בפעילים, באמצעי הלחימה, כל הדברים האלה הם מכות קשות ביותר. ואני מאוד סומך על צה"ל ועל כל מה שהוא עושה, ויש לנו עוד מכות נוספות מוכנות. אנחנו יודעים מה לעשות וכיצד להפעיל את הדברים. יחד עם זה, תזכרו שחיזבאללה זה לא חמאס. יש דברים דומים ויש דברים שונים. שטח נראה אחרת,
האויב נראה אחרת, האיומים נראים אחרת, והאתגרים הם שונים. Irrespective of the challenges which the IDF troops will face, with God's grace, they will prevail in the face of their enemies. דבר אחד אני יודע, כל אויב של חיזבאללה, שאתם תתקלו בו, אתם תדעו לחסל אותו. אני משוכנע בעניין הזה ב100%. והם מבינים את זה, חיזבאללה מבין את מה שאני אומר. והוא מוטרד מזה. והוא מודאג מזה, ואתם מבינים היטב שיכול להגיע הרגע שאנחנו ניתן פקודה, והמערכת הזאת תתגלגל קדימה, ולכן צריך לעשות את מיטב ההכנות, ואני רואה את מה שאתם עושים, ואני חושב שזה חשוב מאוד. אתם הכוחות הכי מאומנים שהיו לצה"ל אי פעם. אף אחד לא עבר דרך שנה של לחימה באופן שבו אתם עברתם. Defense Minister Gallant went on to stress the fact that Hezbollah's terror operatives and commanders are now at an all-time low when it relates to their morale and capabilities, while further highlighting that while fighting, the troops must remember Hezbollah's declared intentions vis-à-vis Israel and its people. הוא אומר שהוא רוצה להכות אותנו, להשמיד אותנו, לפגוע בנו, תייחסו את זה בשיא הרצינות. זה המטרה שלו, הוא מתכוון לזה באמת. ואני חושב שיש פה הצגת תכלית, גם בדרום, גם בצפון, למה שנעשה, ואנחנו צריכים להמשיך עד שאנחנו נביא את מה שהחלטנו. להחזיר את התושבים לבתים שלהם, בביטחון, שיוכלו לחיות כמו שצריך. It is important to know that the IDF has struck hundreds of Hezbollah targets today, including roughly 60 installations belonging to the Iranian proxy intelligence unit, alongside major weapons caches of strategic munitions. And while the Jerusalem Security Cabinet is expected to convene for an emergency session at 10 p.m. this evening, IDF spokesman Rear Admiral Daniel Hagari stressed that Israel strives to achieve its goals as quickly as possible, albeit also prepared for a lengthy campaign. אנחנו נשאף שהמערכה תהיה קצרה ככל הניתן, ולכן אנחנו תוקפים בעוצמה מאוד מאוד גדולה. לצד זאת, אנחנו צריכים להיות ערוכים גם לזה שזה ייקח יותר, באורך רוח. תפקיד שלנו בסופו של דבר הוא להשיג את מטרות המלחמה ולהשיב את תושבי הצפון בביטחון לבתיהם, ואנחנו צריכים לעמוד במשימה הזו. Meanwhile, in Tehran, the Islamic Republic's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, acknowledged that Hezbollah is sustaining devastating blows. Nevertheless, in an attempt to up the spirit of his followers, who are experiencing an all-time low in morale, Ayatollah Khamenei insisted that Hezbollah remains victorious. بله ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلا شک خسارت بود برای حزب الله اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیاندازه استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این حرفاست اونها اقتدارشون تواناییشون استحکامشون خیلی بیشتر از این حرفاست که با این شهادت ها ضربه اساسی بخورن بله البته از دست دادن یک نفر به خصوص اگر فرمانده باشه و سابقه جهاد فی سبیل الله داشته باشه خسارت در این شکی نیست هم تا امروز اینا پیروز شدن هم به توفیق الهی به حول و قوه الهی پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود. Khamenei, who is the ultimate decision maker of the Ayatollah regime, went on to assert the Islamic importance to ensure that the land of Israel, which he referred to as Palestine, would be reconquered by Muslims. حکم قطعی شرعی این است که بر همه واجب است تلاش کنن کمک کنن این رو برگردونن فلسطین رو برگردونن به مسلمان ها به صاحبان اصلیش مسجد الاقصی رو برگردونن. While highlighting the importance of the conquest of the lands of Israel, Ayatollah Ali Khamenei acknowledged further that Hezbollah is sacrificing itself for Gaza, as it is supposedly waging jihad
an Arabic reference for holy war. حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر میکنه و در معرض این حوادث تلخ قرار میگیره، این داره جهاد فی سبیل الله. It is further interesting to highlight that the Ayatollah regime's supreme leader also seized the opportunity to attribute Israel's successes to the involvement of the United States, which has stood behind the state of Israel since the war erupted. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you to pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Separately, if you're blessed by our productions, which are exclusively donation-based, please consider supporting our programs with a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'd like also to seize this opportunity to thank all of you who do support us, either regularly or intermittently. Your support really is what helps us maintain our productions daily. I'm Jonathan Hessen, wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we'll see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.